Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani vashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo ma mritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Good morning, Shubhodayam, Guten Morgen. Yesterday evening we had season's best rain. Our TTS batch evening students, they had a hell of a time going home. I felt really sorry for them. So much of water. It was a kind of cloud burst. It rained cats and dogs. So please see page number 64. Today my topic is be a patriot. Deshabhaktudu avu. Okay? Be a patriot. So please see page number 64. Here are some beautiful quotes. This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for us. The rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourself. Blessed you are. The privilege was given to you when others had it not. Do it only as a worship. Next quote. May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God, the wicked, my God, the miserable, my God, the poor of all races, of all species, He is the special object of my worship. Next quote. You must give your body, mind and speech to the welfare of the world. You have read Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. Look upon your mother as God, look upon your father as God. But I say, Daridra Devo Bhava, Murka Devo Bhava, the poor, the illiterate, the ignorant, the afflicted, let these be your God. Know that service to these alone is the highest religion. Swamiji has given a new definition for religion. Okay? Mataనికి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చాడు ఆయన. We all read in our books, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. The Swamiji is saying here, but Murka Devo Bhava, Daridra Devo Bhava, Rogi Devo Bhava, let these be your gods. Okay?
You worship these first three gods, fine. But in addition to that, I will add 3 more gods to you. Who are those 3 more gods? Murkadeva Bhava, those who have not had education, those who are illiterate, those who are ignorant. Give them education. That's a kind of worship. అదొక రకమైన పూజ, భగవంతుడి పూజ అవుతుంది. రోగి దేవో భవ, somebody is sick, somebody is not keeping good health, help him actually to regain his health. That kind of service is equal to worship. ఆ సేవ ఏదైతే అది పూజకి ఏమాత్రం ఒక స్టెప్ కూడా తక్కువ కాదు. Is on par with worship, and it is the greatest form of worship, the highest form of worship of the Lord. See, we all worship God through images, through idols, through portraits. That's all fine. Swamiji says, okay. You want to connect yourself, you want to relate yourself to God through some way. That's okay. But I will suggest you a better way of worshipping the Lord. This is the better way of worshipping the Lord. That's why I started this organization. We are not a social service organization. We don't do any service here. We worship the Lord. Every service activity that we do is a kind of worship that we are offering to the Lord. మేము చేస్తున్నటువంటిది సేవ కాదు, మేము చేస్తున్నటువంటిది భగవంతుడి యొక్క పూజ. సో ప్రతి మనిషి ఇక్కడికి వచ్చి కాస్త సేవను పొందుతున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా మాకు దైవంతో సమానం. ఆయన దైవ స్వరూపమే. దైవమే ఆ మనిషి రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ నుంచి సేవ తీసుకున్నాడు. విత్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఇఫ్ యూ సర్వ్, Swamiji says, you will win the grace of the Lord. Why to win the grace of the Lord? When you have the grace of the Lord, you will attain supreme fulfillment of life, namely moksha or mukti. భారతదేశం అనేటువంటిది ముక్తి భూమి, ఇది కర్మభూమి, ఇది జ్ఞానభూమి, వేదభూమి. ఇక్కడ మనం అక్కడికి వచ్చామంటే మోక్షం కోసం ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. దానికోసం మనం పుట్టాం. యు ఎగ్జాస్టెడ్ యువర్ భోగ బాడీస్. భోగం కోసం రాలేదు. భోగం కోసం వచ్చిన వాడు ఎవరు ఈ భూమి మీద పుట్టరు, వాళ్ళందరూ వేరే దేశాల్లో పుడతారంటారు స్వామీజీ. యూ హ్యావ్ ఎగ్జాస్టెడ్ యువర్ భోగ బాడీస్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ భోగా. యూ ఓన్లీ ఫర్ యోగా సేక్ యాక్చువల్లీ యూ కమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ యోగా. So spiritual perfection can be attained only when you are born on this soil, because you understand this only here. The vibration actually, the whole air is filled with that kind of yoga, but today we are forgetting and we are trying to imitate the West and Western way of life. And we are importing their materialism. That's the reason all corruption, all ignorance that we see in the world, in our society too. That's why through education we must inject into the national blood, we must infuse into the national blood that kind of patriotism. వివేకానంద స్వామిని చదివితే మీకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. మహాదేశభక్తుడు ఆయన, మామూలు దేశభక్తుడు కాదు. ఆయన చదివిన తర్వాత అసలు దేశభక్తుడు కాకుండా ఎవరు మిగలరు. మన స్వాతంత్ర ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్లో పాల్గొన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప దేశ నాయకులందరూ కూడా వివేకానంద స్వామీజీని చదివిన తర్వాత గొప్ప దేశభక్తులయ్యారు. ఏ పర్సన్ లైక్ మహాత్మా గాంధీ సేస్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ వివేకానంద, మై లవ్ ఫర్ కంట్రీ ఇంక్రీజ్ 1000-fold అంటాడు. వివేకానంద స్వామి చదివిన తర్వాత నా దేశభక్తి 1000 రెట్లు పెరిగిందంటాడు. సుభాష్ చంద్రబోస్ అంటారు, యాక్చువల్లీ ఇఫ్ he had been alive, I would have sat at his feet. వివేకానంద స్వామికి ఇప్పుడు జీవించి ఉంటే నేను ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంటాను. I would become his disciple. So all these great patriots, all the people who had sacrificed their lives for winning freedom for us actually, they all had read Vivekananda and took full inspiration from him. So that's why it's very, very important. ఒక పాశ్చాత్య మహిళ వివేకానంద స్వామిని అడుగుతుంది, స్వామీజీ మీరు మాకు చాలా సేవ చేశారు, చాలా గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. What we can give you in return? What we can do to you? And Swamiji said, Madam, love India. Josephine McLeod అనేటువంటి లేడీ ఆ మాట అడిగినప్పుడు స్వామీజీ చేసి లవ్ ఇండియా. ఆమె భారతదేశానికి వచ్చి చాలా సేవ చేసింది, చాలా డొనేషన్ ఇచ్చింది. ఆ బేలూరు మఠం ఇప్పుడు మేము కట్టామంటే ఆమె ఇచ్చిన డొనేషనే. సో షీ హాజ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ హర్ సేవింగ్స్ actually for establishing this organization. She became such a great lover of India after seeing Swami Vivekananda. And another woman said, when we first heard the name India from that Swami Vivekananda, we were surprised. Would it be possible to put so much of feeling, pathos, love, and passion into one word? మొట్టమొదటగా ఆయన ముఖం నుంచి మేము ఇండియా అనే పదం విన్న తర్వాత మాకు ఆశ్చర్యమైంది, ఎవరన్నా ఆ పదంలో అంత భావాన్ని పెట్టగలుగుతారని చెప్పి. ఓకే, అండ్ ద సాయిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మై హైయెస్ట్ హెవెన్ అండ్ ద గుడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మై గుడ్ అంటారు స్వామీజీ. ఓకే, ద సాయిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మై హైయెస్ట్ హెవెన్. భారత భూమి నా స్వర్గభూమి, స్వర్గధామం. భారత శ్రేయస్సే నా శ్రేయస్సు అండ్ ద గుడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మై గుడ్. Unfortunately, post-independence, through our educational curriculum, could not produce such great patriots. కనీసం వివేకానంద స్వామి యొక్క భావాల జాలాన్ని, ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను కనుక పరిచయం చేసి ఉంటే లాస్ట్ 3 generations ఆఫ్ పీపుల్కి యూ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ గ్రేట్ ప్యాట్రియాట్స్. గొప్ప దేశభక్తులను తయారు చేయగలిగేవాళ్ళం. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామో, ఓకే, దిస్ గ్రీడ్ అండ్ దిస్ కరప్షన్, ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బిన్ దేర్. ఆ సమస్యలు అయ్యి ఉండేవి కావు దేశంలో. ఇండియా వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ బెటర్ కంట్రీ. వీ వుడ్ బీన్ సూపర్ పవర్ బై నౌ.
Okay, but that is the problem. So what is the goal of education? At least what it should give. You should make a great patriot. This is my country, these are my people. I must do something for my country, I must do something for my people. Everybody should have this sense, whether you are a doctor, or engineer, chartered accountant, whichever field you may be in, or you are a movie director. A director of a cinema తీస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి. నా సినిమా ద్వారా సమాజం లబ్ధి పొందుతుందా? Am I giving a message to the society? Will it be benefited through my effort, my work? ప్రతి మనిషి అది ఆలోచించాలి, ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా. So then automatically a great country can be made. But today that's not that, right? Most of the time individualism. What will I gain? What will I gain? What can I take from the society, from the country? What country has given to me? But you should have this question in your mind. What I have given to the country? What I have given to my motherland? So it's the collective good that you seek. When you seek the collective good, individual good automatically happens. మిగతా దేశాలన్నింటిలో ఇదే జరుగుతుంది. ఒక జపనీయుడిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, జపనీయుడు ఎప్పుడు కూడా దేశం గురించి ఆలోచిస్తాడు. దేశం బాగుంటే దేశం పౌరుడిగా నేను కూడా బాగుంటా. మన దేశంలో నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. You never think about the collective. So this is very, very important, that's patriotism. That's why try to read life of Swami Vivekananda and become a great patriot. Through patriotism actually you will become actually automatically lover of God. వివేకానందుడికి దేశభక్తికి దైవభక్తి రెండు సినానిమ్స్, ఆ రెండింటికి పదాలకు తేడా లేదు. దైవభక్తి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు? దేశభక్తి ద్వారానే. తోటి మనిషిని ప్రేమించడం ద్వారా నువ్వు దైవభక్తిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎందుకంటే తోటి మనుషులు దేవుడు ఉన్నాడు. ఈ దేవుడిని చూడలేవు కానీ నువ్వు గుడులకు వెళ్తావు, మసీదులకు వెళ్తావు, చర్చెస్కి వెళ్తావు, అక్కడే నీకు దేవుడు కనపడతాడు. But that is not the greatest form of worship, he says. If you can see God in your fellow human being and can do something for him or her, then you are truly worshipping the Lord. Okay? Thank you. Have a nice day.